Доброго времени суток, дорогие детишки. Итак, в прошлом эпизоде скандал, интриги, расследования. Посмотрим, что будет в этом. Надеюсь, месиво. Месиво. Всех резать, убивать. А одному оставаться. Ну, как бы, чтобы ротировать, как бы, события. Чтобы, как в фильме было. Сначала интриги, потом месиво. Потом месиво, потом интриги. Потом... Обычно в этом месте в фильме идет секас, но, как бы, я думаю, что в игре его не будет. Что-то эта лошадь похожа на мертвую лошадь. Или сбежавшую, а потом уже мертвую лошадь, которую сожрут нахер волки. Позорные. Кстати, почему вот, когда его выгнали, ему не дали хотя бы какой-нибудь живолящий кинжал с собой? Вот я вот не могу понять как-то краями. Кольчушку там. Кого-то пытает невозбранно. Вот и сука эта тупая, которая меня бесит. Вот козлина. Что это у меня есть-то? Такая херня. А кого он там пытает? Сука, блин, как хочется его зарезать. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, зачем мне туда смотреть? Ну, я из-за дерева все прекрасно слышу. But the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. Two at most. What was that? Да, конечно, блин. Обязательно на какую-нибудь херню надо наступить, блин. Почему вы вечно, блин, в лесу на палки сухие, блин? Где вы их находите, блин? Почему нельзя просто, как все люди, в говно вступить, блин, тихо? Тихо так сделать и все, блин. Тихо будь. Тихо будь. Never mind. We've wasted enough time already. Я так и знал, что не нужно бежать. Они всегда бегут, как идиоты в таких моментах, и получается полная херня. И вообще-то в лесу, блин, в темном ночью гораздо больше всяких интересных звуков происходит. И совершенно не обязательно, что вы, блин, услышите какую-то жалкую единственную ветку, блин. Хрустнувшую, сухую. Я как-то шароебился по лесу, блин, ночью. Мне там надо было дойти из одного места в другое. Короче говоря, я могу с уверенностью заявить, что одной сраной веткой там дело не ограничивается. Ни хера, блин. Окей. Это нам как бы намекает, что Рэмзи мудак. Ну, вообще-то, те, кто смотрели сериал, и так знают, что Рэмзи мудак. И должен умереть в огне моей ненависти. Опять скандал, интриги? Это была, я так понимаю, экспозиция. Да ну. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. 300 поколений, это же сколько лет-то? Founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my А мы father? все испохабим, все 300 поколений. Своими божественными гениальными решениями вот в таких диалогах. Wise and courageous in battle. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. Ну. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. Вот все эти 4 человека, да. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel.
Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Пикачу, I choose you. Keep walking, you craven son of a whore. Move. Это что за хер? Summon the Lord. We need his judgment. А, сейчас мы кому-то снесем башку. I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Lord Ethan. Maester. Who is this man? This craven is a deserter and a thief. Какая неприятность. This house is doomed. А, это ты еще и лошара. We all fucking know it. Quiet, thief. Мы все, блядь, это We're знаем, надо было supposed to be переводить. guarding our козлы. weapons, but instead we caught him stealing them. Окей. Как? 2 shields and 3 spears. You stole from us. I feared for my life. И как тебе помогло, блин, my воровство? lord. I Типа, fled. We should all flee. для того, чтобы сбежать, тебе не нужно 2 It's not stealing if you're копья и taking what's 2 yours by right. щита. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! Go. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. Да хватит You'll упинать, address him as мудила. Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. You can send him to the wall. Но я так понимаю, что мы его отправим на стену, как всегда. I will decide. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. Да ну? It will be an injustice. Ну ты же спиздил копье и щиты. Please, my lord, my family depends on me. Нахер на стену, блин. I sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. No, please, my lord, my family. Without me, they'll die. Ой, только не надо, блин, вот анальных страданий вот этих вот. Со своей телочкой. Или кто она там, тебя сестра там, не помню. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. It's a lord's duty, so I did it. Типа, You heard what the thief офигеть, said. одного человека отправили, блин, на стену, и тут же у кого-то бомбануло But a пукан, sentinel блин. can Ну help you охереть, in что the это face такое of вообще? disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. And I'm Кстати, sure он you никому think you не did the напоминает perfect Оби-Вана? Me? Oh, gods, no. I can't get involved. I am a maester. At the Citadel, I swore an oath to serve as such. There are 2 capable men for the role. They both want the job. Он реально напоминает не Mine Оби-Вана, doesn't причем serve чем highly дальше, the тем other. больше, How do сука. I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Ну, по сюжету я знаю, что надо выбирать не того Вармонгера, а который Bracer of второй the парень. Sentinel. The badge of office. Tonight is your Okay. first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. I'll make the right choice as Sentinel. Интересно, а если мы выберем другого парня, Come который как speak бы with me хороший? when you're ready to convene the Тот, small который, блин, council, вояка, он не обидится и не предаст ли нас часом? Скорее всего, так и будет. Хотя... Не, вряд ли. Вряд ли сюжет будет так жестко развиваться. Ну, настолько противоположных этих... Хер его знает. Посмотрим. Что тут можно сделать?
Посмотреть на еда. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. Eric said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. Что We мешает couldn't еще withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. No, there must be something else we can do. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to maneuver if we don't have the option of holding fast. I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. А что ж ты раньше этого не сделал, родное сердце? Блин, надо было сразу... Епта, твою мать. Duncan. Yes, my lord. I have much MacLeod, to consider блин. and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. Ну ладно. As Lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. Would you want to be the sentinel? More than you can imagine, my lord. With all due respect for Sir Royland, there's no one better suited to the role than me. А ты Thank скромный, you, я смотрю. Duncan. I appreciate your advice. Отличный I'm at совет your вообще, service, my типа. lord. Кого бы мне выбрать? Выбирай меня, блин, потому что я отличный парень, блин. Что-то мне внезапно захотелось вояку выбрать. Что ты там, сеструха скажешь, нет? Или как тебя там? Ты кто вообще? Мальком, это, Макдауэлл. Чё всех зовут, блин, епта, как... Ладно. Ethan. Or should I say Lord Ethan? Hello, Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy thing to do. Showing mercy to a man who admits his guilt. Ну, я бы не назвал это хренным милосердием, потому что стена будет сейчас через пару сезонов в глубокой жопе. Hope to be off tomorrow. At first light. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him. To help the house. She said nothing of this to me. А чем вам один конкретный человек поможет? I told her my place is here, and I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just Неужели это какой-то мега-терминатор? She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. Ага. He'd be a fine choice. Why Sir Royland? Потому что он We are самый at лучший? war. А, You need a warrior by your side. Royland has the Нет, respect of his men and в will этом bring логика, strength конечно, and есть. discipline to this house. Duncan would Ройланд, offer может, sage упоротый, но advice, зато, but now блин, is короче, not реально the умеет time to махать мечом. negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Блин, да что ж вам всем от меня надо? Скандалы, интриги, опять расследование. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Теперь откуда Hopefully вы об Lady этом Marjorie's узнали-то? influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. И что я должен был Promised me сделать? you wouldn't change, and I believed you. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. Покан-то The все-таки people want me бомбанул to leave. кое-кого. They need me to, but What? Ethan, please. what do you suggest I do? You must be strong, decisive. You are the lord of this house. И это именно то, что я сделал. Какого хера ты мне Just теперь as мозг-то выносишь, capable as дура? Asher or Roderick ever were. I know it.
I only wish you did too. Доктор, вы уже определитесь, сука, You've туда или always обратно, а given то me good бесит. advice. Thank you. Не говори никогда с этой дурой, она дура, блин. Отправь ее куда-нибудь нахер, выдай ее замуж, блин. Пошла на... Неважно. С кем тут еще можно перетереть? Слышь ты, скажи-ка, Sword up. дядя, Swing left. Parry. Wrong. I didn't know dog ведь was an недаром old sword. Москва, спаленная Of пожаром, course, my lord. французам отдана. Или как? I have many decisions to make, and I wanted your advice. Ну, какова What's наша the оборона? state of our defenses? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and center. That'll show Ramsay we're a force in our own right. Да, всех двух мордоворотов, которые у нас есть. Especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back Не-не-не, to training подожди. these men. Давай-ка my к lord. первой... And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. Ты мне со стражем-то лучше Yes, my посоветуй. lord. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. Потому что I я самый know лучший. this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority and made you look weak to the White Hills. I would В never этом, do кстати, that есть to you. определенная логика. And if you pardon me saying so, Your words are wise, Sir Royland. Давай thank you, обнадежим my парня. lord. I will consider them as I make my choice. So, when will you declare your decision? На малом совете. Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Да, надо этого парня назначать, блин. Конечно, в дальносрочной перспективе, может быть, это не самое кошерное решение, но, в принципе, в обычной ситуации любой бы так сделал. В основном, кроме всего прочего, еще и потому, что ни хера не обозначили, чем этот Дункан такой хороший парень, блин. Careful. Keep at it and you won't have much left. Сейчас Something to пропустить pick ни your хера teeth нельзя. with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I Акробата. carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget, but... You honor Roderick with this. Внезапно вот этого Эшера начинают вставлять, блин, He was. в диалоге. Я о нем ни хера не знаю. Наверное, там, когда я картину разглядывал, что-то там про него говорили, но я ни херища не помню Someday совершенно. I'll have a real one, but not like that one. Only a lord could have that sword. Да. You'll have a good Интересно, sword. почему? I'm sure of it. По-моему, этот меч такой же самый обычный, watched как и you все today. остальные обычные мечи. I saw what Почему-то you did только to that лорд man. может использовать этот меч. Это магия Was Тора he какая-то our специальная? enemy? Как на молоток, A блин? bad man. Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. Any man who betrays our family, who becomes a danger to you or Talia, that is my enemy. Then I wish you'd hurt him. Men like him killed Father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. Интересно, No one's а afraid of почему wood. нельзя было в решении с I'll вором, find the типа, men who и took пальцы ему Roderick отрубить someday, and I'll нахер, make sure I и have на a стену real отправить? sword when I Чтобы do. вообще по полной программе, типа, нахер иди, говорит. Так, ладно, это херня все. Давайте-ка пойдем на малый совет. Хватит тут лясы точить, блин, мне уже интересно посмотреть, что будет дальше, потому что это писец, сколько можно разговаривать, типа. А ты кто вообще? Никто, статист, понятно. Скажем дружно, нахер нужно. Это не малый совет, окей, я понял. А где в... Как? Это было познавательно, спасибо. Слышь, мужик, собирай там малый совет уже или чё? Maester, Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? Yep. yes, Maester. I'm ready. Very well.
I will convene the small council at once. Интересно, вот их не смущает то, что вокруг лес? Типа, если вдруг осада, самый простой способ хреначить вашу оборону, блин, поджечь ближайшие деревья, блин, подпилить их с нужной стороны, чтобы они завалились горящие на вашу крышу, блин. И вам всем жопецкий. Ну ладно. Или они не горят, потому что они железные. You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many Правильно, нехер, thought блин. either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Ну, какая честь, писец. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Да интересно, почему? Now, sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows А what нас he's что, capable союзники? of? We need to prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Enough! Would my father have stood for this kind of bickering? Neither will I. Ой, блядь, что The сейчас Bolton было? sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. Ну, кого-нибудь I точно, trust блин. Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help Кого-нибудь us. точно Mother, what do you зерушку. recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. А, это, кстати, Why интересный not вариант. make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Надо поговорить с ним хоть сначала. Although Sir Royland may object, I shall use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. А арбалетчиков You мы все равно aren't ready поставим на for a всякий случай. fight. You're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you. И они, главное, все сидят так, как будто они такие школьники, нашкодившие в школе. Let's decide how we shall Слишком много set the букв stage «Ш». for Ramsay's arrival. Invite him into this hall and meet him face to Только face, колпака не lord хватает. to lord. Ramsay Snow is no lord. That's absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? Бля. Ладно, I хер с will тобой. meet him at the gate. Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any.
It's a foolish plan. That's enough from you, Tuttle. Lord Ethan has spoken. Obey his command. I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. Блин, я уже жалею, что Forgive этот me, my мудака lord, but you are Роланда... far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Sit down at once. Как девочки прямо, епте. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Чувствую, это ни Randall хера не Snow хорошо at the gate, закончится, блин. and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. Рояль в кустах точно должен как-то, ну, какой-то быть-то по-любому. Нас же... Ну, нас же не зарежут тут всех. You have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Forgive me. Окей. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. What about your brother, Asher? Кстати, где он? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. Ну он сраный один боец, что он сделает-то? He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Why would you bring him back after you exiled him? He exiled himself. He has no desire to rule. Asher is volatile, but that is his strength too. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. Вообще-то довольно стрёмно, наверное, было бы для сына Мельника, блин, наезжать на сына, короче, лорда. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Разве что, если у сына Мельника абсолютно нет мозгов, блин. But you were in danger, and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. Да вы понимаете, что для того, чтобы доехать до Эсуса, и обратно, найти там Эшера, блин, и все такое, это времени, блин, я не знаю, сколько пройдет. Having another sword at your side always helps, especially now. Okay, whatever. I'm trying to do what's best for this family, what this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Okay. Fine. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Да, все запомнят. Thank you, Ethan. I'm Офигенно glad you will классно. let me Если do бы я this. еще мог это все запомнить. Know that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. Оп, и переносимся обратно в Королевскую гавань, где я сделаю какую-нибудь очередную тупую херню, которая нам никак не поможет. Ей! Так точно. Хотя, ну и нахер. Или еще немножко. Ну его нахер. Соответственно, на сегодня все. Пишите, лайкайте видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жалоб и предложений. А как бы сюжет-то нарастает, и рано или поздно произойдет... Кровь кишки распидра... ну, в общем, да. На чем я остановился? Не помню. В общем, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жалоб и предложений, анализ секции для комментов внизу, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.